yaada walitti fidu, yaada tokko taasisu, yaada egeree mul'isu akka fiddan hin amanne. Kanaafuu egaa koree diirama maqaa dhahe keessa tokko tokkoon isaan dursaa haa ta'an malee miseensota jedhee kanan maqaa ahaa oole. Miseensota noos keessa itti aanaa kan hoogganaa ture Dr. Gizaw Taasisaa London taa'ee bakka toon hundaangessi guyyaa guyyaatti odeeffannoo walii kennuudhaan otoo waa tokko gufuun nutti hin dhagahamin akkaataa itti ispeesii kileemii gochuu dandeenyu faginyi akka nun hanqisne kanitti irraa barre fagoo taa'anii as taa'uu akka danda'amu kanitti irraa hubanne koreewwan kana keessa Dr. Gizaw as jira. Akkasumas obboleessi keenya obbo Siifan Qorichee mee harka baasime bakka sana dhaabataa jira. Obboleessa keenya Dr. Ilfine Scientific Committee member of NOS ta'uudhaan maatii isaa wajjin nu gidduu jira. Could you stand please once so that with your family as well. With your family. Stand up. Yeah. Sorry about that. Please. Thank you. Kaanis jiru Dr. Caalchisaa, Dr. Alamuu Haayilu hankana yaada isaa jalqaba ergaa isaa nutti hime. Mee Dr. Alamuu eessa jira? Please. Yeah. Hedduu galateeffannaa. Akkasuma kanneen sababa garagaraatiin asin dhufne Dr. Abarraa Dagafaa dhimma filannoo keessatti engagement guddaa waan qabuuf hin dhufne isaan kana wajjin korri kun kan University Jimmaa qofa ton ta'in tokko tokko keessa miseensonni kora noos turani jechuudha. Akkasitti qindaa'ee hedduu nama gammachiisa. Waan guddaarraa eegnaa galatooma. Ifama sagaleen koo xinnoo ishee korrisuu barbaada. Ani guyyaa irraa asitti argamee haala akkasiitti isin fuuldura dhaabbadhee namoota kabajamoo akkasii kana fuuldura dhaabbadhee abbootii gadaa fuuldura dhaabbadhee hayyoota keenya buleeyyii dura dhaabbadhee naasaa jedhee iyyuu yaadee hin beeku. Kanaan nu ga'e Waaqayyoof galanna ta'uun jedha. Egaa dhugumaan ani akka nama guddaatti yookiin immoo akka nama caaluutti miti eenyuun caalee miti kan addana jiraadhu immoo sin fuuldura dhaabbadhu garuu akkuma seenaa ta'e irra buusaa ta'e tan addana dhaabbataa jira. Akkuma carraa ta'een wanta kana seenaanumatu walitti fideenaan addana dhaabbataa jira. Keessumaa yeroo ammaa kana keessaa kan nuyi addana dhaabbanneef kan nuyi addana dhaabbachuu dandeenyeef hundumti keenya garaan keenya waan beeku tokko qaba. Waan Oromoon keessa darbetu qabsoo Oromoon keessa darbetu akkuma sila dubbatame qarroof qarreen keenya waan isaan itti wareegamantu asiin nu ga'ee anaan addana na dhaabe baay'ee. Anaan keessumaa anaan na dhaabeera. Kanaatiif ani dhiifama naa godha xinnoo shalkaanne daqiiqaa tokkoo fi addatti tola. Daqiiqaa dhiifama yeroon isaa jira naan jedhanii baay'ee dhiifama naa godha. Sorry nana dhiifadhe fakkaata. Dhiifama haa ta'u maleessa amma ani beekutti yeroo ammaa kanaa akkuma hubannoo hundumti keessan qabdani walitti dhufeenya dhaabbilee kana lamaaniiti kan addanaan nu ga'e. Sana Dr. Tashoomeen jedhe keessa hin deebi'u. Akkasittiin goonee kana goone sana keessa hin deebi'u. Waa'ee turuura qorannoo Oromoo,
turoora kan jedhu sana network isheetu bakka buufachuudhaaf waan biraa bakka buufachuu dandeessu sun akkasinitti toletti. Turoora qorannoo Oromoo immoo the network of Oromo studies kan jedhu kana xinnoo ishee isinitti beeksisuun barbaada. Kun kan dhaabbate Awurooppaa keessatti, Ingilizii keessatti. Kan inni dhaabbates baay'ee reefuudha, dhiyoodha. Ijoollummaa qaba. Ijoollummaa sana fuuldura garuu konferensii adda addaa deemsisaa turre. Konferensiin deemsisaa turre suni akka inni seera qabatee biyya sana keessatti galmaa'u godhamee kan inni hojii seeraan jalqabe bara 2015. Kana fuuldura konferensii seeraanii 3 gooneerraa jechuudha. Kan korri adda addaa biyya adda addaatti dhufanii irratti hirmaatan as keessa kan jiranis kan irratti hirmaatanii jiru jechuudha as keessa. Kaayyoon isaa kaayyoo adda biraa hin qabu. Kaayyoo qorannoo Oromoo studies warra jedhan keessaati adda hin qabu. Isuma jiru sana bakkaan ga'uudhaaf, fageessuudhaaf, jabeessuudhaaf, babal'isuudhaaf kaayyoo adda biraan hin jiraatu. Dhaabbanni kun network of Oromo studies kun jechuu kooti. Garuu inni guddaan kan nuyi godhaa jirru maa inni akka hojii guddaatti kan nuyi godhaa jirru qofaa keenyaa hojjennaa utuu hin ta'in dhaabbilee nu fakkaatanii wajjin hojjennaa kan jedhutu kaayyoo akkasii kana bal'inaan qabna. Inni kun egaa isa jalqabaati jechuudha. Paartinarshiipii waliin uumanii konferensii akkasii waliin adeemsisuudhaaf. Egaa yommuu kana jennu asitti dhaabbannaa utuu hin ta'in gara fuulduraattis itti fufnaa jechuudha. Akkuma sila jedhee nuyi addana yommuu addana jiraannu kana keessumaayyuu nuyi warra alaa dhufne kanaafi yeroon kun guyyaa har'aa kun nuuf adda baay'ee. Warri exile jenna warra afaan Ingiliffaatiin warra exile keessa turre ammas jirru kuni nuuf adda guyyaa ishee. Guyyaa addaati akkasitti wal agarra jennee yaadne wanta ta'eef. Kanaatiif waa'ee qorannoo irratti wal geenye qorannoon maaliif barbaachisa kan jedhu isinitti ibsuun barbaachisaa hin ta'u. Biyya tokkoof maaliif akka inni barbaachisa jedhee isinitti himuu hin barbaadu. Garuu waa'een qorannoo Oromoo dheedhii akka inni ta'e hundumti keessan iyyuu hin beektu. Tariitii haasaadhumattuu keessa buutu irra jira jedhee yoon isinitti himuu barbaade irraa kan hafe. Qorannoo Oromoo utuu hin qoratin kan nu qorataa turan baay'eetu jiru. Nu qoratanii garuu dalgee isaa nutti himan, seenaa gurraacha nutti himan, seenaa gurraacha duwwaa miti, seenaa arrabsoo nutti himani, seenaa hin jiraanne seenaa gurraacha nutti himani. Kana hubachuudhaan bara 1970 keessa hayyooleen Oromoo lakki kunoo hin ta'utii seenaan keenya seenaa qaba, uummanni kun seenaa qaba. Mee akka nu ta'utti akka seenaan sirni seenaa pirinsipiliin seenaa barreeffamutti barreessina jedhanii kaka'anii barreessuu eegalan. Yommuu isaan barreessuu eegalan kana yaada tokkotu dhufe. Yaadi tokko dhufe summaa inni lakki akkasittiin facaalee tokko tokkoon immoo hin hojjennu. Institutionalize goonee yoo hojjenne wayyaa jedhaniitu yaadni dhaaba Oromoo qoratu tokko barbaachisaa kan ta'e irratti walii galanii Oromoo Study Association OSA dhaabbate jechuudha. OSA'n qorannoo Oromoo keessaatii isa duraati. Guddina, seenaa, beekumsa kuusuudhaan hojii isaan hojjetan baay'ee nama boonsa hamma har'aatti. Kana dagachuu hin qabu. Kana yoo akka dhaabaatti yommuu dubbannu, yommuu isaanii akkas jennu, achi keessa yeroo sana kan jiran namoota har'a addana jiru kana kan horan har'a nu keessa jiru. Isaan nu keessa jiraachuu isaaniitiif konferensii kana keessa guyyaa irraa keessa nu keessa jiraachuu isaaniitiif ani gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Isin fuuldura jiru jedhu kun addana as keessa jiru. Sila maqaa isaanii dha'aniiru. By the way, utuu haasofnu utuu ni ofii keenya qorannee namatu nu qorate. Akka Oromootti. I'm sorry, I'm just expressing the senior Oromo researchers and non-Oromo researchers, and I have to mention the very good person and the close friend of Oromo, Professor Asmaro Lagasa. And Professor Mokrea Buncha is just in front of us.
Well, I have to mention, I don't know whether Professor Asafa Jalata is here today. I don't know. Unfortunately, he couldn't come, I think. Jarreen kanatu as keessa jiru warra kaan warra hafanis jiru, by the way. Yeah, sorry. Professor Muhammad Hassan. Muhammad Hassan in beektu. Waa'ee shanan gilee warri barreessan jalqaba. The Oromo of Ethiopia. Jalqaba warra barreessanidha. Ani kitaaba waa'ee Oromoo jalqaba seenaa Oromoo kan isaanii dubbise dhugaa dubbachuudhaaf. Eessan argadhee The African Bookstore kan jedhu tokkorraa argatanii bitee dubbise jalqabaaf kitaaba sana. Kitaabni suni isa booda hin badee anyway achi naqu. Amma haala akkasitti sa'aatiin keenya dhumeera wanta ta'eef sa'aatiin keenya dhumaa jira wanta ta'eef kanan jechuu barbaadu. Ilaa the network of Oromo Studies jira, OSA jira. I was in Oromo Institute of Oromo Studies jira. Akkasittiin tatamsaanee giddu galeessa kan ta'e tokko waan Oromoo calaqqisu tokko uumuu dandeenya natti hin fakkaatu kanan shakkaan amma. Maal jechuu kooti profaayilii Oromoo bakka tokkotti kuufama tokkotti akkuma Institute of Ethiopian Studies kan jedhu kanatti why not the Center of Oromo Studies jennee bakka tokkotti public resources kan ta'e tokko dhaabbachuu maaliif hin danda'u akkasitti dhaabbachuu tureeraa kan jedhu qaban karaa koo. Kunis eessatti dhaabbata handhuura Oromootti dhaabbachuu tureera baay'ee. Handhuurri Oromoo anaaf hin finfinneedha. Abbaan biraa adda biraa qabaachuu hin danda'a hin beeku. Kan biraayi amma qorannoo adeemsisnaa jenna. Qorannoo adeemsisaa yommuu jennu immoo qorannoon kuni kalaqaa kan qabu taachuu tureera. Quality onis immoo cimina kan qabu qulqullina kan qabu ta'uu irra jira. Kun immoo maddi isaa eessaa dhufa? Barnoota irraa dhufa. Obviously. Qulqullina barnootaa irraa dhufa. Qulqullina barnootaa tokkoon keenya har'aa Institute Education irraa dhufne wanta ta'eef hin beekne kana walitti hin himnu. Yaaddoo guddaatu jira. Yaaddoo guddaa kana keessa teenyee akkasumatti wal sukkuumaa taa'uu hin dandeenyu. Iskoolaarliin warra addana jiru kun beektonni hayyoonni warra addana jiru kun. Kanaaf waa'ee qulqullina barnootaa irratti itti yaaduun nurra jira jechuu barbaadeetani. Amma qulqullina riisarchii yookiin immoo qorannoo jenna karaa biraas kanas kan adeemsisuu dandeenyu yoo hayyoonni walitti dhufanidha. Inni sun study institution hayyoonni the Oromo Academic Institute, the Oromo Academic Society kan jedhutu dhaabbates gaarii natti fakkaata. The Oromo Academic Society adda adda jedhu kun kanan jedhaa jiru. Mee walitti dhufaati yaada walitti fidaati. Academic Society, academic quality irratti, academic education quality irratti wanta ta'aa jiru kana challenge gochuudhaaf yoo akkas godhe dubarratti fakkaata kanuma jechuun barbaada. Jiraadhaa fayyaa ta'a yeroo gaarii. Itti aantuun pirezidantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Tsiggee Katamaa immoo keessummoota isaaniitiin baga nagaan gara magaalaa seena qabeettii Jimmaatti dhuftani. Anaa dhufuu jedhanii simatanii waltajjiirraa. Amma korri sun ifatti banamuudhaafidha. Kanaaf immoo pirezidantiin yuunivarsiitii Jimmaa qophaa'aniiru. Dr. Jamaal Abbaafiixaa haasawaa isaanii kan baninsaatu eegamaa jira. Haasawaa isaanii keessatti ijoo dubbii isaan kaasan keessaa tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti hayyoonni gama qorannootiin qooda guddaatu isaanirraa eegama. Yuunivarsiitiin Jimmaa uummata wajjin hojjechuu fi waan Oromoon qabu ol kaasuudhaaf qorannoo gaggeessaa jiraachuu barruu qorannoo yuunivarsiitiitti maxxansu gadaa jedhamutu qopheessuusaa akkasumas immoo hariiroo Oromoon uummattootaaf biyyoota ollaasaa wajjin qabaachuu qabu irratti yuunivarsiitiin Jimmaa cimee hojjechaa jira jedhanii eerani. Now we directly invite Dr. Tsiggee Katamaa, Vice President for Research and Community Service of Jimma University, to deliver a welcoming speech. Ashama kabajamtoon keessummoonni kee iddoo garaagaraarraa
waamicha sinii goone kabajanii asitti argamuu keessaniif duraan dursee maqaa kootii fi maqaa yuunivarsiitii Jimmaatiin baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Ittaansee haasofni koo gabaabduun afaan Ingiliffaan qophoofte waan taateef na of kalchaan jechuu barbaada. Dear Excellencies, distinguished and honored guests, Jimma University community, ladies and gentlemen, I'm honored and indeed privileged to make a welcoming remark on the occasion of the proposed International Oromo Study Conference jointly. We have a number of participants gathered here today from different continents, making our conference a truly international one. Dear conference participants, research is a key to forward solutions to severe needs and problems in the nation. The result and deliberation of research output in a research conference play a vital role to accelerate the pace of economic development through forwarding solutions to the felt problems of the society. The Oromo Study Conference deals with the socio-economic and political issues of Oromo people in the Horn of Africa. It is a multidisciplinary study conference used as a venue to discuss and deliberate on the issue of Oromo socio-economic, cultural, and political issues in Ethiopia and suggest a way forward to the national development endeavors through understanding the existing Oromo and Ethiopia conflict in a scientific and academic debate as a policy output for national and regional government. Scientific understanding of the Oromo and Ethiopian political conflict and the quest for Oromo state formation and the socio-economic order in Ethiopia and the Horn of Africa play a great role to provide sustainable political surgery for the situation of the whole political crisis. It can also be a political remediation in creating stability, peace, and development of the whole of Africa and possible regional integration through political and socio-economic transformation. Dear conference participants, Jimma University, particularly the Institute of Oromo Study, has been organizing a series of international Oromo Study conference for the last 3 years under different pertinent and timely themes. All the past international Oromo Study conferences was very fruitful in bringing researchers, policymakers, and stakeholders from different corners to discuss in detail on issues considered as a theme of the conferences. The theme includes Oromo knowledge system, which was addressed in the first international conference. Gada, the indigenous knowledge system of the Oromo, which was addressed immediately after Gada system is recognized as the world intangible heritage. As per the very objective of the establishment of the institute, the third, Afan Oromo, art, custom, histology, opportunities, and challenge was co-organized in collaboration with Walaga University last year. Our effort didn't stop collaborating with institutions in the country, but we managed to go as far as United Kingdom. Thanks to our sister institution there, Network of Oromo Study, this year's conference is organized jointly with the Network of Oromo Study on a grand theme, Oromo state formation and socio-economic and political order in Ethiopia and as a whole. On this conference, many papers will be discussed on Oromia state formation and socio-economic and political order in Oromia, Ethiopia, and the Horn of Africa.
This conference is timely and it makes a contribution of multidisciplinary Oromo study for the constructive and peaceful dialogue for seeking solutions to the political and socio-economic problems of Oromo people, Ethiopia, and the Horn of Africa. The grand theme of this year's conference is particularly important as socio-political issues in the Horn of Africa are settled hardly ever. Reports on the Horn provide only conflicting explanatory schemes. Despite ample literature, there is little agreement regarding the variable that may explain the Horn. It is therefore natural for intellectual debate to continue ever as well. Differences in conceptions and understanding start with what may constitute the Horn as a global region. But more seriously, ideas saturate deeply around, among other things, how the individual states of the Horn have been constituted, how the attribute of their statehold is shaping conflict and cooperation, and how the dynamic in the region is experiencing implications for peace, stability, and development. Dear participants of the conference, this year's conference is organized jointly by Jimma University and Network of Oromo Study based in London, UK. This forum is an academic arena that creates an opportunity for Jimma University staff and scholars from different parts of the world to share their research output. Accordingly, 81 research papers were received, out of which 32 papers are chosen based on the grand theme and sub-themes. The papers which are going to be presented were contributed from different parts of the globe. Moreover, the platform brought the diaspora Oromo studies back home for the first time and confirmed the reunion of the Oromo scholars from inland and diaspora on one venue, irrespective of their ideological differences. Dear participants, ladies and gentlemen, in these 2 days, I hope that the central idea of the conference will be efficiently addressed in due course of the conference, and the way forward will be said at the end. I hope that the conference will create a platform where scholars exchange their view and deliberate on Oromo state formation and the socio-economic and political order in Ethiopia and the Horn of Africa. It will become a forum where scholars and knowledgeable experts in political science and governance suggest way forward to create peace, stability, and solve conflict in order to create nation-building endeavor in Ethiopia and regional integration and economic development. What is more, the conference also discussed on politics of language, more specifically, Afan Oromo and its role in shaping identity and having its own share in state formation. That is to mean the historical account of Afan Oromo and Oromo literature went through, as it is a timely issue, especially in the making of Afan Oromo the federal working language. The conference also creates an opportunity for the participants to create a link on how to work together in future with scholars at home and abroad. Finally, I would like to say again, welcome to this jointly organized consultative workshop. With this brief welcoming remark, may I call up on Dr. Jamal Abafita, President of Jimma University, to officially open the conference with opening remark. Thank you, Galatoma. Akkam bultan እንደምን አድራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ በገነገያን dhuftan anis haasofni koo afaan ingiliziitiin qophoofte waan taateef garuma afaan sanaattiin deema na of kolcha galatooma. Excellencies, Dr. Tola
Excellency Dr. Tora Pariso, guest of honor of the event, distinguished scholars, our guests from abroad and different parts of Oromia and Ethiopia, Hawaasa Godina Jimmaa fi magaalaa Jimmaa, haadholii siiqqee, abbootii gadaa, abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa, Jimmaa University community, ladies and gentlemen. First of all, on behalf of Jimmaa University and myself, I would like to extend my warmest welcome to you all. Welcome to Jimmaa University and to the event of the 4th International Conference. To our distinguished guests from abroad who traveled miles to be with us here today, and to those who came to Jimmaa from various corners of Oromia and Ethiopia, I would like to say welcome to Jimmaa, the historic town of King Abba Jifar, the land of origin of coffee, and indeed the town of hospitality. Ashama anadufu baganagan duftan nkwan danamatachu. It is indeed an honor to welcome you all to this grand event of the 4th International Oromo Studies Conference, organized jointly by the Institute of Oromo Studies, IOS, of our university, and the Network of Oromo Studies, NOS, based in the UK. It is now the 4th time Jimmaa University is organizing such an event that brings together seasoned scholars and stakeholders committed to the pursuit of Oromo studies. The time at which this year's conference is conducted signifies a better context where we can openly debate on matters that on what matters most in our lives and the lives of our people. Thanks to the brave souls who paid utmost price to bring this relative peace and freedom we are enjoying today. So we are able to listen to each other, share our views, and chart the future of our nation together. Dear participants, the situation was very different a couple of years back. We dearly remember the ecstasy we felt when we inaugurated the IOS at the first international conference just 4 years back. But in the same vein, we also cannot forget the troubles we had to go through to get it done. A lot has since changed, yet we believe there are miles to walk to see the desired fruits for our people. I believe conferences such as this one are the platforms where we form synergy to shorten the time and distance we have to travel to arrive at the aspired destiny. Ladies and gentlemen, Jimmaa University is committed to the pursuit of Oromo scholarship. We believe the unfathomable wisdom of our people should be brought to pragmatic use. And it is our conviction that the coordinated effort we all make will take us to the heights we desire and deserve. But we also believe that the fragmentation we used to have and are still forced to dwell on in the various aspects of our lives takes us nowhere except to confusion and powerlessness. One way we can avoid the bad consequences of division is to establish and strengthen institutions that foster synergy amongst us and that work on enabling us to see the bigger picture. It was with these objectives that Jimmaa University started to invest on Oromo scholarship through establishing departments targeted at producing students equipped with the right skills and, of course, the IOS destined to grow into a hub of Oromo studies. Dear participants, as one of the distinguished higher education institutions in the nation with a peculiar philosophy of community-based education, I believe Jimmaa University has put a lasting mark in nurturing Oromo scholarship. We can imagine the number of graduates the departments of Afan Oromo and Literature, and also the Department of Oromo Folklore and Cultural Studies produced in the last almost 2 decades. In the last 4 years' journey, the IOS has also significantly contributed to this same objective.
More than anything else, the Institute inspired the establishment of centers of various higher learning institutions in the region. The first international conference of iOS held in May 2016 deliberated on the grand theme of Oromo knowledge systems and practices a year before the registration of GADA as an intangible cultural heritage of humanity. The conference was a foreteller of what had happened a year later, as a majority of the papers presented at that historic event were exclusively about GADA. In June 2017, the Institute held its second international conference on the theme GADA, the indigenous knowledge systems of the Oromo. Then, the focus was on the daring activities expected of institutions in the post-UNESCO GADA inscription period. The discussions at that conference were impactful, that we saw a huge movement in the revival of GADA centers in many parts of Oromia, including Jimma zone, where we saw the revival of GADA is Professor Marprea Bulcha, Professor Muhammad Hassan, and Bonnie Holcomb, who worked hard in laying the foundation for the establishment of OSA. Thanks again to the brave souls who perished to let us see this day. The wall that separates us is dismantled. The walls that separates us is dismantled, and the bridge that connects us is rebuilt because of their price. Ladies and gentlemen, may I kindly ask you to join me in welcoming our distinguished guests with a round of applause. All those I've mentioned already. This is quite unprecedented. Observing a minute's silence in memory of these martyrs. Thank you. And may their souls rest in eternal peace. Thank you. The efforts made at the Second International Conference also led to a new chapter of networking that led to the co-organization of the Third International Conference with Welega University in April 2019. This conference deliberated on Afan Oromo, Oromo arts, customs, and history. It brought together Abagadas, distinguished Oromo scholars, renowned Oromo artists and writers, stakeholders from various sectors and academics. The joint venture has now drawn another collaborative effort that we are organizing the Fourth International Conference in collaboration with the UK-based network of Oromo Studies. We are glad with our journey so far, and we are aiming for a better collaboration and synergy in this regard. Who knows? We may be organizing our 5th international conference with OSA in the near future. That is our wish, and we may be very happy. And indeed, we are very, very happy that OSA is finally home
and is conducting its conference in Finfinne. Ladies and gentlemen, the theme of the 4th International Conference, Oromo State Formation and Socio-Economic and Political Order in Ethiopia and the Horn, is timely, particularly given that we are in a critical situation that needs charting a clear, better future for our nation. The institutions we have built must help us sit around a table, debate and share views to design what is best for our people. We need to bring lessons from history and critically read current context so as to plan our better tomorrow. I believe this platform will be used for this purpose in the upcoming 2 days. The papers presented and the discussions at the plenary and split sessions will be used as an input for further actions by the concerned bodies. I wish you all a fruitful time here in Jimma, and with these remarks, I declare that the workshop is officially open to Tigari Ora Bula Devanar. Dr. Tolaa Bariisoo bakka bu'aa mootummaa Oromiyaa fi itti aanaa pirezidantii Oromiyaa itti aanuudhaan kan isaan waltajjii qabatani. Kabajamaa obbo Makiyuu Muhammad, kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa, kabajamaa Dr. Jamaal Abbaafiixaa, pirezidantii Yuunivarsiitii Jimmaa, kabajamtoota abbootii gadaa fi haadholii siinqee, kabajamtoota keessummoota affeeramtan, kabajamtoota hayyoota keenya. Hunda dura ummata keessa jiraachuun kan beekamu Yuunivarsiitiin Jimmaa kora Oromoo afraffaa addunyaa qopheesse irratti argamee haasawa baniinsaa taasisuudhaaf carraa argachuu kootiif maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin gammachuu natti dhagahame ibsuun barbaada. Hirmaattota kora qorannaa afraffaa Oromoo idil addunyaa. Barri keessa jiru kun bara injifannooti. Injifannoon kun akka argamu sabni keenya waggaa 150 darbaniif aarsaa kumaaf kitila kaffalee jira. Sabni guddaan qaroomina uummata kuushitiif akkasumaanis ijaarsa Itoophiyaatiif gahee guddaa taphate kun aarsaa isaaf hin malle sababbiin kaffalaa tureef sababoonni garaagaraa jiraatanis sababbiin guddaan tokkummaa fi ijaarsa dhabuu isaati. Har'as akka sabaatti injifannoo keessa yeroo jiru kanatti hoggansi Oromoo Itoophiyaa ijaaramuuf utubaa gaanfa Afrikaatiif immoo abdii ta'ee wayita mul'atu kanatti ammas ilaalchi garaagarummaa murna siyaasaa Oromoo jidduu jiru tokkummaa ijaarsa Oromootiif danqaa salphaa akka hin taane hubachiisuun barbaada. Kanaaf hayyoonni keenya akkuma kaleessa qubee boccanii dhaloota barsiistanii injifannoon nu geessan akkuma kaleessa aadaa seenaa fi miidhaa uummata Oromoo irra jiru gara addunyaatti beeksiftan har'as immoo ummanni Oromoo faayidaa isaa fi akkasumaanis ijaarsa biyyaa irratti akka tokkoomuu fi fuulli isaa gara dinagdeetti akka deebi'u akka ijaaramu gahee keessan akka baatan waamicha isinii gochuun barbaada. Dabalataanis qaama ofii ijaarametu hawaasa ijaara waan ta'eef hawaasa keenya akka ijaartan hayyoota keenyatiif ijaarsa kana keessatti immoo gahee keessan akka baatan irra deebi'ee waamicha gochuun barbaada. Ijaarsa kana keessattis hamma ammaatitti tattaaffiin godhame baay'eetu jira. Hayyoonni Oromoo haala adda addaatiin ijaaramaa turan fakkeenyaaf OSA'n akka fakkeenyatti ka'uu danda'a. Waggaa 33 dura kan ijaarame akkasumaanis yeroo ammaa kana giddugalli qaroomina gadaa akkasumaanis immoo waldaan diinagdee Oromoo akkasumaanis waldaan saayinsii hawaasa Oromootis kan birootis ijaaramni jiru kun
bakka tokkotti walitti dhufnee akka duratti Dr. Gizaachoon kaasanitti walitti dhufnee giddugala tokkotti ijaaramnee ijaarsaaf tokkummaa Oromootiif akkasumas immoo tokkummaa biyya kanaatiif akka tumsitan kana keessattis Yuunivarsiitiin Jimmaa akkuma amma eegaleen giddugaleessa kana akka walitti fidu waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Dhuma irratti Yuunivarsiitiin Jimmaa kora qorannoo idil addunyaa Awurooppaa kana beektota walitti fide beektota biyya keessa fi biyya alaa walitti fide kana qopheessuu isaatiif akkasumas immoo koreen garaagaraa kana milkeessitan galateeffachaa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waan jajjaboo ummata keenya jabeessuu danda'u biyya keenya jabeessuu danda'u argannoowwan gurguddoo fudhatee hojiirra kan oolchu ta'uusaa isiniif mirkaneessaa baay'ee galatoomaa. Amma dabareen kan Lataa Qana'iiti. Innis walalootiin yaada sammuusaa keessaa Oromoof qabu akkasittiin ibsate itti aane. Akkuma gaafa duraatti dhiiqii guddaa baattanii we are the community jechuudhaan hawaasaaf of laattanii warri nuuf qopheessitan kora akkanaan jedhu yaa yuunivarsiitii Jimma galatanirraa qabdu. Sila jira maalitti kan sabaaf hin jiraanne kan qolee beekumsa isaa irratti ba'aa uummataan baanne isa kanaaf ulfaadhaa isa boonitaaniif immoo waadaa isinitti laanne. Now of culture. Ija kootu na sirba gurra kootu wal caala. Ani gaafuman Jimmaan dhufun waantan jedhu wallaala. Asiin jaarsolii biyya, asiin ayyoota gurguddoo, asiin shamarran warra mootii isin dura dhaabbadhee dubbachuuf dhumaaf yaaluun kun cimina kooti. Biyya keessummaa kabajju Jimmaa biyya jaalala fuudhee ogaa maalan godha wayi lammaffaan dabalaa silaa akkuma seera biyyaattiin bareedduu Jimmaa tokko fudhee Finfinnee gala. Badhaatuu magariitu biyya waan hundaan gaarii teessoo mootota gibee antuura abbaa jifaarii biyya bunaa biyya firaa biyya michuu yaa Jimmaa lafee kootu keessan isin biraan qaba dhimma. Wanti isiniif dhibee golfaa anaafis dhibee golfaa boo'a keessaniif boo'een kolfa keessaniif kolfa dhiigni keenya tokkuma iddan sinirraa qaba duuti keessan du'a koo cabni keessan naaf caba afaan buna dhugeenan isin eebbisuu fedha garaadhuma qulqulluudhaan mee takka amiin jedha bultiif jireenyi keessan haa urgaa'u akka shittoo warra maa keessan haasoftu moo'idhiin shaa ta'u cittoo bonaaf ganna lalisaa akka andoodee kormaa sammuun diina keessanii aanaan na wakka gommaa hiixattan gaarii malee amaaf rakkoon qabina waanuma fedhellee yoo dhabdan bunaaf nagaan dhabina. Daagujjaa nyaadheen bifa ba'uu dadhabee namni daagujjaa nyaatu akkamiin bifa ba'aa waan guddaa yaadeen bira ga'uu dadhabee namni waan guddaa yaadu akkamiin bira ga'aa. Jedha geeraraan illee yoo ibsatu quuqqaasa sila addunyaa kanarraa wanti awwan baay'eedha wanta argatan muraasa garuu meejara keenya gaafa nyaatee quufus ta'e gaafa bulus agabuu namni jireenya dhuunfaa isaatiif waanuma caalu hawwa waanuma caalu fedha wiin kun daangaan qabu ani kunoo irraa kaasee balbala wiikoon cufaa dhugaa rabbiif lafaati puu jedhaa mana tufaa jedhee kakatee ka'ee otuu daqiiqaan guutiin amma sawwuutti bufa. Olee bulee wal dhanaa hawwiin namaaf hin guutu otuun mana argadhee jedha mana gaafa argatu ammas itti bufanii tuutu maal taate yoo jedhanii eedaa makiinaa tafe mana argachuun maal godharee sababa riira taaksii koo manatti hin galuu dhabe dhangala'ee mayyaa galaanni hawwiin ciisu makiinaat gaafa argatu namni dhiquutu isaan dhiisu maal taate yoo jedhanii makiinaan koo dulloomaadhaa hojjaan isaas ni xiqqaate irraan olee yoo deemu beenzila baay'ee nyaate. Gosa kana baluufaa diizaayinii jalqabaa yeroo gabaabaa gidduutti dafee geddaruun qabaa. Achis turtiima yeroo keessa dafee isaa ta'u suuta. Makiinatti geddaree ammas taa'ee tuuta.
maal taate yoo jedhani ani bari'uun keessummaadhaan cinqamaa manni koommoo dhiphoodhaan taatu taakkuu digdamaa kanaafuu giraawundi pilaastuu jawaaruun koo dirqamaa. Achi giraawundi pilaastuu isaas ijaarratee isa miidhaginni isaa warqeellee gachisiisu guyyaa lama yoo bulamma sidii tuutuu isaan dhiisu. Maal taate yoo jedhani ani jiraachuu hin dandeenya boo rakkinni natti hammaatee haadha manaa mucaaqoo wajjin nuti nama sadiidha makiinaan tokko taate. Walumaa galatti namni biyya lafaa kanarraa jireenya dhuunfaa isaatiif ammam dhuunfatus bu'a nagaa jedheen beeku dhiimatuutaa du'a. Fira koo fooyyee jireenya dhuunfaaf maamma ta'uuf dhukkubsina maaliif allayyaa buuna wanta lafarraa argannee lafumaaf dhiibnee duuna. Kanaafuu otuu jirruu hojjennee lammiidhaaf taana ifa erga duunetti hoomaan goonu moofaadhumaan maramnee saanduqa taa'uu qofa. Qorannee qorachiifnee dhugaaf seenaa Oromoo bakkeetti baafna gola. Beekumsa qabnu kanaan lammiin jijjiirru taanaan dhiigna abbootiin nu lola. Yoo ittiin lammiin fayyanne maalluu godha beekumsaa barnoonni qaama keenyatti hodhina gaafa guyyaan keenya dhufu akkuma qullaa dhuma sokkina. Furdinni beekumsa keenya awwaala keenyaan furdisu. Karabaataa suufii keenya mololluurraa godhanii abjadii nutti uwwisu. Warri kun sinii gallaan bu'aa dhuunfaa dhiistanii dhimma uummataaf jecha dafqallee nuuf jiistan. Murii keessan guutuu gatii guddaa baastanii seenaa lagaan kuffise warri lafaa kaastani. Otuma jallisanii dhidhiibdanii sirreessaa. Warri nurraa ittiftan humna bubbee qilleensaa qoreef qoraattii keessaan dhugaa faana tooftanii urrii wallaalaaf sobaa warri nurraa ooftanii otuma sinittan maatuu hidhaa du'aaf dararruu warri nu shaakalsiiftan maalummaa daakuuf daaraa fagootti akka agaru warri duungoo nuuf taatan dukkana amaa keessaan silaa humnee kan cabnu galatoomaa jechuu malee waan sin ilaallu qabu. Hiyyeessa sammuu taanee hiyyeessa seenaa taanee silaa nutti dhaamota dhugaa uummata guddaa kana addunyaatti kan baaftan galatoomaa hayyoota. Siidaa kabajaaf jaalalaa sammuu keenyarraa qabdu isinidha nuuf goonni gatii isin kaffaltanii si yaadanna dhaloonni. Ammas jabaadhaa jajjabaadhaa ganamaa fi galgala erga booruun diimate erga bakkalchi baate aduun bahuun battala. Haqa biyyi kun qabdu duudhaaf safuu hawaasaa qoradhaa gasoo beekumsa keessaniin addunyaatti gayyaasaa. Waan hubattan nutti himaa waan beektan nu barsiisaa garamitti akka deemnu karaa nutti agarsiisaa. Barri bara xiiqii nuffitanii ciisinaa yoo kan sin dhaga'u dhabdan illee waan beektaniif qorattan dubbachuutti hin dhiisinaa. Qilleensaan sodaatinaa ilaaltanii haala namni seenaa hojjetee du'e ulfinni reeffa isaallee kan lubbuun jiru caala. Kanaafuu jara keenya egaa ani silaa har'aa haasaadhuma qabadhee nagaadhuma waaqaallee sin gaafachuu hin dagadhee xinnaa guddaan keessanuu akkam jirtu jara naabbaan bara girii waaqa baga keessan bara. Maatiin akkamii wallaan keessan naguma. Namni jabana kanaa waa'ee ollaa isaatiillee quban qabu baduma. Kan manni wal bira jiru ollaa isaatti taa'amee torban tokko keessatti gaafa dilbataa qofa buna dhuguuf wal argu. Sinumtuu daqiiqaa 10 yoo baay'atte 20 akka waan michiin dhahee utuu dhufee gadi hin taa'iin ka'ee deemuu hin qabu. Waggaa 8 kan caalu ollaa tokko jiraate maqaadhuma waliillee kan hin yaadanne buute. Ani namicha isa ollaa kee tureedhaan maali na irraanfatte jedhee faa wal dubbisa karaa irratti wal qabee ammuma kanaatti namni ollaa isaaf bakka dhabe. Akka bootiin jedhanitti ollaa jechuun qabana bulanitti gabbahu nama jabana kanaaf garuu ollaa qabana miti amma sooftiyyuu hin ga'u. Kamdam ollaa isaan beeku namni eebichaa ta'uu damma feesbuukii faayiberiidha ollaan nama yeroo amma.
Waan maxxanfame ilaaluuf galgalaa fi ganama kan online irra labu taajjabumaaf gaafadhaa bilbila wasiila isaaf kana daadaa Kootu wal arginee waa'ee dhimma keenya haasofnaa yoo jette ay arra baay'ee biisiidha wal argina yeroo bira jedhee siin si geggeessee takka turte yoo laaltu online irra jira. Manatti yoo deebine yoo manuma tokko keessa obboleessi inni tokko quba qaba obboleessa. Dabne wal qajeelchinee wal laallee wal gorsinaa. Dubbannes wal dhageenyee rakkoo waliif obsinaa. Humna keenya waliif qoonnee yaadammoo waliif irraa moo manuma tokko jaaruuf citaa wal saamaa jirra. Adarbu gaanni darbe simmataa bishaaniif ne waraabbannu isa boorittaaniif garuu dungoo seenaa dhaabbannu. Karoora meeqa baasee kaayyoo meeqas akeeku sabni jaalala hin qabne sabni tokkummaa hin qabne waan yaade godhee hin beeku. Dirree yeeyyiin guutetti wal facaasuun rakkoodha jarana yoo dhugaatti tamanne jaalalliyyuu qabsoodha. Karaa dheeraa jalqabne deemsi karaa dheeraa moo jaalala barbaachisa. Miiltoon jaalala hin qabne gammoojjii onaa irratti bineensa wal nyaachisa. Tulluu guddaa buqqifna gaafa tokkummaan kaanu wal qoonnee waloonnee garuu laga ce'uunoo maali mandara keessaan baalu. Kana liqimsuu qabna otumanni nu diduu. Quba wal qabuu malee quba walitti qabuun rakkoo furmaata hin jiru. Karuma nuuf mijateerra gargar facaanee miti akka ilmoolee bofa Oromiyaa guddifnee Itoophiyaafuu kan taanu yoo tokko taane qofa. Gateetti obbolummaadhaan baannee laga gamatti walaaceessis nu tiru. Takaallee wal kuffisuudhaan bu'aan argamu hin jiru. Gateetti obbolummaadhaan baannee laga gamatti walaaceessis nu tiru. Takaallee wal kuffisuudhaan bu'aan argamu hin jiru. Yoo tokko utubaa dhaabe kabaaf dagalee taanee ijaarrannu mana hangatiin itti ba'e Oromummaan akkanaa galatooma.